ken kakabsada dati man programa tayo sinagtipag tayo parang nagulat ako dun no kasi parang same yung kahapon niya. So kumusta kay amin ni Tatang Agundaway? Syempre it's December 28. Happy birthday kadagiti amin nga birthday itatangal daw most especially to our friend John Louis Palakpak. Happy wedding day. Ayan. So itatangal daw iso iti panagkalaysada ken ni syempre bakit nga ni Sheena Ragasa. Congratulations adings niya. Welcome to the club of married couple nga kunada niya. So I hope nga best wishes kada kay amin yan tun madamdama itun sunto ti wedding day da nya dito yung simbahan nga basit and after that dito mat venue da Jibalayta. Ayan, so we in-invite na tayo met so nga ang tayo tumot nya pumasyar makidinggay iti panagkalaysada ken kadagiti amin ngagkalaysay tatangal daw best wishes kada kaya amin. Sino ba tinagkalay sa ti December 28? Apay nga tanya no, panagkakalay sa wano panagkakasar kat ti pilpilyenda, nga numero ket 8, 18, 28, o no di kaya 10, 20, 30. Kasi sabi nga nila pag 8 daw is symbolizes infinity, diba? Kumbaga, through ups and downs, till death do us part nga kanada. Di ba? So, kasjay. So, depende, nung mampayahaan nga 8, 18, 28, or nung mampayahaan nga 10, 20, 30, ti aldaw, ti panagkalay sayo, or any date, ay ket dalat tamot di blessings ni Apo. Nga nagpateg iti blessings ni Apo kadagiti agasawa wenno kadagiti agkalaysa nya. So anya ba ti mapampanuno yun ng agkalaysa? Sino pay? Nya? So syempre ti panagkalaysa ket dakkel nya nga responsibility de taglalo kanya ti ditoy Pilipinas awan iti nya kunada. There's no turning back kasi oreno nakakontrata ako na marriage contract ko na tayo awan mat expiration na DJ depende laeng no kayam ti agpa annulment. So ako nada panunutam nga nasiya at no kayat mo ti makipagkalaysan ken ni partner mo nya kasi detakit sa lifetime kumbaga license yu etan kasi kuno na kon depende laeng no kaya yung annul. Kasi ang annulment is there's a lot of procedures. Nga hanggat ko ganal ko namhaan. Ada digiti specific or digiti procedures nga kailangan mo nga aramiden, suruten, ken steps by steps tap no maanal day dyan. Kasi da digi kunada api kayat yung ti ag-anal between your partner, di ba? So da digi rason, dapat may mabigat na rason, ya. Tapno halang nga you are both equal decision laeng haalaeng kahit tanyag sinatanhaan laeng nya. So yun ko na nga separated but they are not annulled nya. So they are totally separated nagsinatan pero hindi naman sila annulled. So mapaot ti proseso ti annulment nya halang nga pang sa bulan, 2 bulan, 3 bulan, it takes years nga proseso dayta. So nga kas kinunakon kadagiti balak na ngagkasar dapat ket panunutan nyo nga nasaya at unlike any other countries nya nga agkalaysada di lugar da di country da and then no hang nagcompatible kuma ti relationship da mabalinda nga ag divorcio nya awan ti annulment da sa bali nga country divorce yan. So no nag-divorce dan they are both single. They are nga separated gumini single da di jayan nya. So kasjay. So nga kanya tayo ongoing pailaeng dati kumbaga divorce bill awang pailaeng iti hakasasaan na no maprubaran manuhaan. So still annulment. So EJ mat nga kasi apay nga handa nga itulok ti divorce kasi amo tayo gitig kakasar kas kinanakon panunutan nyo nga naimbag nga kunada. Di daduma kahit datig kasar, kahit datig kalaysa, ng damat di daduman da pala kayat ti karoon iti baby. Ayan. So kayat dalaan nga kaparag yung companion dati may sakit kahit da nga sulitin before nagkaroon dati
baby may makas jay met nya. So yun DJ laeng nya iti kumbaga pagpampanunutan nya hanga asi-asi gamin talaga ti agpa kasal nya hanlaing nga awan ti budget. But syempre, it's still sabi ko nga responsibility natin yon, no? Kaglalo dito ay pagilinte nga Pilipinas. Kaya yung mga iba na medyo kaya sa budget, nag-iibang bansa sila para doon magpakasal. So tata, syempre, umadani pa matlaeng iti mauding man may katlo nga aldawen 29 ton bigaten nya nagdaras ti panawen. So 3 days from now we are welcoming 2024 ket adulat tamot dagiti pamati ngamen siguro ton bigat nga i-tackle tayo since adan pamatlaeng dagiti na coverage tayo din na palabas nga aldaw nya aglalo detoy napasamak nga PSA or Philippine Statistical Authority kumbaga open forum or General Assembly, parang ganun nga pakaamuan tayo mat. No, anya ibig sabihin iti PSA. Halang di panagala iti birth certificate, halang di panagala iti death certificate, marriage certificate, senumar, and etc. Adumat digiti adal nga ipaay iti PSA kada tayo. Kasi pangkalang mangalam iti birth certificate. Malayo kadagiti buybuetat ta, nga nayanak kayon manutawin nyo nga nayanaken pero hampay gayam nga registered itinagan nyo through or under PSA, di ba? Kasi gamit nyo lang siguro if is live birth nga gapo iti munisipyo. Ayan nga. So yun yung mga ginagamit nyo for the rest of your panakayanak nyo, parang ganon. Pero hampay mat gayam nga simrek iti PSA. So magiging late registration data. So kinakailangan nga at the young age nga gitubing tayo aglalo giti anak tayo kasi di pa aglalo kanya tayo nga millennial or millennial ko na tayo nga the way of panagirehistro da pala ang idikat through handwriting, di ba? Ikanda ka ti purmas, ti live birth, sikat ti mangisurat, di jay kabil mo nga nagan. Di jay ubing mo, o anya nga irehistro. Kasi dati, itata nga panawen, syempre teknolohiyan, nga, ibagam niya nagan di ubing mo. So, isurat mo man dati form, ikanda ka ti form, pero hindi yun live birth, ikanda ka ti form, and then i-type to mo ten, di jay, sinusiyo mang type, di ba? So then after that ipakita na okay, no sumot laeng di na kay kabil nga nagan kasi isang letra laeng nya iti nagbaliwan tinagan mo ket it cost thousands of money, di ba? Kasano laeng no whole second name mo ket awan gayam agparang nya JNTPSA mo, ayan nga. So for example, di live birth mo Adan kadadamin instances nga duwa iti nakairehistruan na di tao nya da dito Santo Domingo da dito vegan. So siguro dinayan na kiso na jay hospital, no hospital no sa dino lugar ti nakayanakan di jay matlang ti pangi rehistruan da kanyam, di ba? So dinagan na Santo Domingo duwa iti naga na jay. Pero dito yung inti vegan may salaeng. But since dito yung vegan ti nakayanakan na hanmat di Santo Domingo, mas inyalaw da jay vegan. Then, syempre, amo tayo matigiti process, ni kita-kitain da mati PSA, han nga naapakaamuan, di tao nga, tinagan na gayam nga agdaman, ngagparparang jay inti PSA, ket single name laangan niya. Pero ang gamit niya for the rest of his life, ket double name, adati first name adati second name na nya. So parang di PSA tatakot di may kadwa nga nagan na. So how about that? Syempre nagrigat or di first name na laing awan di second name na. Yung second name na iso tinalatak nga nagan na. Kumbaga so titawag da kanya na, di ba? So process nya idi kat handamat na ipakpakaamo gayam nga kasto nagbalo dinagan nan under ti PSA. Kasi hanmat nga basol ti PSA but basol jay inti munisipyo nga nagipasa DJ nga nagana. Itata his processing his name nga double name kasi nga digiti IDs, digiti documents na nga napapateg ket double
name niya. So tatakas kinunakon dapat check upin yun dagiti ubing nyo si kayo or no sino man pay ngagkasapulan ti birth certificate na kaya nga pangtrabaho and etc. No kayat yu ti agabroad aglalo no kayat yu ti agabroad ay kat narigat nga ma-process dagita it takes months niya kasi 6 months iti kabiitan I think niya nga i-process da data. So nga kinakailangan aglalo ka dagiti nagan nga tawag na di dyan i-clear the name mo, di ba? Di dati kit naka-blurred, ba di malasin, dinagan. So, dati giti process na mapangkayag request, tapno agkaroon kay ti clearer copy of your PSAs nya. So, di kita kinakailangan no adan tiket yung papanan, abroad man, sa bali man nga lugar, tapno haan nga maantalan di papanan yun. As early as now, simpayon dagitang documents yun nya. Kasi apya umunagan ko hanggayam nga na i-process hanggang na register nagkaroon ng late registration and etc. So very very important kasi number 1 nga birokenda dagiti PSAs tayo no mapantay ti sa bali nga lugar, mapantayo ti trabaho mandeta, agpasyar tayo man and etc. Bit-bit telata dagiti birth certificates tayo nga agga po iti PSA. Di ba no mga laka ko mati ID ket ma'am adda ti birth certificate mo kuna dapay kanyam niya. So biro kanda ka nga gapo ti PSA. Handa pa ket ding akseptaren no gapo iti munisipyo if I'm not mistaken. Yeah. So dapat may tatak na PSA yan. So since kas kinunakon idi na pala sngalda or last week ada anti event inayabanda tayo met iti PSA nga nakipag dengeg dagitoy nga important reminders kada tayo amin. So datoy garo den iti nagbalinan nga assembly kada itoy nga event. Will we still receive our full ID card? Yes po. So kahit na nakakuha na kayo ng e-full ID, my presentation po. Thank you so much. Will we still receive our full ID card? Yes po. So kahit na nakakuha na kayo ng e-full ID, lahat po ng nakapag-register sa PhilSys, makakakuha pa rin ng physical ID cards o yun ang PPC. So can I laminate the printed e-full ID? Yes. Actually, mas maganda po talagang ipalaminate yung e-full ID since again, nakaprint na po siya sa papel para po mas tumagal. Side note lang po sa e-full ID, hindi po siya temporary na ID. Kasi itong e-full ID, pwede na po natin gamitin sa mga transactions. And of course, meron pa kasi mga nagtatanong kung pwede silang mag-claim ng e-full ID kung nawala nila yung full ID cards. Yes po, actually pwede pa rin silang mag-claim ng e-full ID. Ang priority lang po talaga namin ngayon is ma-issuehan yung mga naka-register na hindi pa nakatanggap ng kanilang physical ID. Okay. So ito na po. So bakit wala pa yung aking full ID? Yung mga kasabayan ko or yung mga mas nahuli sa akin, nakuha na nila. Ganun siguro yung mga tanong natin ngayon, no? So meron po tayong tatlong main reason kung bakit po delay yung ating full ID. So after ang step of registration po natin, lahat po ng data na kukulit namin is pinapadala namin sa Manila. Kasi itong mga data na to, nag-undergo siya ng mga back-end processes. So isa sa mga processes na to, tinatawag natin na deduplication. So ito yung sine-check po natin sa
system, sa registry. Next slide. So yung notification, chinecheck ko natin sa registry na wala tayong katulad na data sa ILSIS registry. So to make sure na kapag pinakita nyo ang inyong national ID, sigurado po na kayo talaga yung yung andun sa ID. So itong deduplication, ito po yung pinakamatagal na process talaga. So ito po yung main reason kung bakit natatagalan yung pag-deliver ng ating national ID. Ang second reason po, yung mga field ID cards, pwede rin pong hindi makapasa sa quality check. So once na hindi pumasa sa quality check itong national ID, kailangan po siyang i-reprint. Once na dadaan po for reprinting, pupunta po ulit siya sa baba. So pipila po ulit siya. And of course, yung third reason, yung PID cards is possibly naka-include na sa next batch ng delivery ni field post office. Okay. So PID replacement. Meron po ba dito yung IDs nila na back na or nag-take na yung picture? Si sir? You have? Okay. So, pwede po kayo mag-request ng libre na PID replacement. So, kung sino po ang pwede mag-request, again, yung mga PIDs na damaged or defective yung front-facing photograph. Again, pag napak-up yan, nag-fade, or nawala na, tuluyan yung pan, pwede po tayo mag-request. And also, yung mga PIDs na nawala or na-damage due to natural calamity, kagaya ni Bagyong Egay. So, pwede po silang mag-request ng free ID replacement. So, paano po ba tayo mag-request na PID replacement? Next one po. Okay. So, meron tayong presentation po. Thank you so much. Presentation po. Thank you so much. Thank you for that very informative presentation, Sir Gian. Again po, kung may mga questions pa po tayo, kindly write it down on a piece of paper and then later on, we will have an open forum. The PSA shall primarily be responsible for all national censuses and surveys, sectoral statistics, community-based statistics, consolidation of selected administrative recording systems, and compilation of national accounts. The PSA also prepare and conduct statistical sample surveys on all aspects of socio-economic life for the use of the government and public. At this juncture, to give us updates on the statistical operations of PSA Ilocos Sur, may I call on the statistical analyst Ms. Lovelyn Remrosa. We will give her a round of applause, please. So, hello, good morning po sa ating lahat. So, i-present ko po yung census and sampling frame ng kakakandak ng PSA. So, under census and sampling frame, ito po yung mga census of agriculture and fisheries, census of population and housing, census of Philippine business and industry, updating of list of establishment and community base monitoring system or the CBMS. So, nandito po yung mga
LGU, and TBC. Next. So under Census of Agriculture and Fisheries, so gather po ng data with structure and characteristics of farms o size, tenure of holdings, land use, and area planted of crops. So ito po yung latest na census namin. Ongoing po yung processing o uploading yung mga SRs, yung mga TS and census of area supervisor. So inventory of livestock and poultry and distribution and number of household engaged in farming, fishing, and related activities. So this basic information is essential in drawing up programs and policies for the agricultural and fishery sectors of the economy, especially toward improving the lot of small farm workers and ultimately the rural poor. Next. The next census of population and housing. A nationwide government undertaking that involves the collection, compilation, evaluation, and analysis, publication, and dissemination of data on population, count, demographic and socioeconomic characteristics of the population, housing characteristics, the compilation of data from stoner houses and COVID dressing plants. Discussion ni Lovely. So, the household-based surveys tayo makita ako. So, kapag in baga ni Lovely, naging establishment-based, so dapat naging household-based tayo. So, naging enumerators tayo, ako kat naging umay mismo households. Hindi, pasya-pasya, itibang balay tayo. So, muna ni amin, kalagay household-based surveys tayo, kundi labor force survey, family income and expenditure survey, surveys on overseas Filipino, women and ICT development survey, national demographic and health survey, the household survey and domestic visitors, the farm price survey, we have the rice and corn stock survey, the palay and corn production survey, the crops production survey, backyard livestock and poultry, and the quarterly fishery survey. So, maglalaok din ng apo labor, employment, ICT, and agricultural surveys. So, minsan-minsan tayo nga rin ako niya. So, mga amin din ni labor force surveys, dedicated nationwide matlaan ng mga kontada. We have the quarterly and the monthly. So, nung quarterly dito na tayo, makapagkandak tayo iti January, April, July, and October. Nung monthly, February, March, May, June, August, September, November, December. So, nung quarterly tayo din, nung may fall na yung panag-survey da awanan da yung monthly survey. So, this is primarily geared toward the estimation of the levels of employment in the country. So, ika-capture na din the advocate employment. So, we have the family income and expenditures. Pwede nga survey advocate rider ni labor force survey. Kaya makonconduct ito every 2 years. Yeah. So, the FICE is being conducted in 2 semesters in July with the January to June as the reference period, and then medyo makasama iti January na the reference period na July to December. And then currently, the 2023 FICE is being conducted. And pa nga, dito apugad, pag-start iti enumeration na pang second semester into no next January. So, the survey na ito no January. So the FICE aims to gather data on the income distribution
and levels of living and spending patterns of the Filipino families across the country. So di man pa tialala naman dito apo ket kay spending patterns e gastos mat iti kada pamilya. And this will provide inputs in the estimation of the country's poverty threshold and incidence and will be basis of the government for its social and economic development planning and decision making. We have also the survey on overseas Filipino. They applicant nationwide na daang. This will gather information on Filipino citizens, including overseas workers, who left abroad during the last 5 years. So, the reference period na yun. Mas pangarigan ko man no, at the survey in 2025, the 2025, the reference period na 5 years backward. Okay, so the data on this will gather on the remittances and most part of this bulletin are gathered using the past 6 months reference period. So the SOF is a rider survey to the October round of the labor force survey every year. So every year na di ako nga conduct rider ni labor force survey there. Nalangis ka yung nilabdi sumala ang pagtigaya mo pa. So, we have also the Women and ICT Development Index Survey, and this is also a nationwide survey focusing on women and girls in the country in collaboration with the Department of Information Communication Technology, so the ICT. So then the applicant, it gathers baseline data on women, girls, or ICT access, use, and skills. So they magbahagi nga sa the ICT. This will be an important input in formulation of appropriate ICT-based policies and programs to help women and girls in the productive use of the ICT. So usually ngayon ako yung lalaki ni teki-teki. Kahit naman na maamman dito yung survey, masanong di knowledge ni babae about ICT. Kasi diverse na tayo. Next, we have also the National Demographic and Health Survey, and this survey is designed to provide information on population, fertility, family planning, marriage, child health, child survival, HIV/AIDS, and other sexually transmitted infections, reproductive health, nutrition, gender issues, and tobacco and alcohol use. It involves interviewing respondents for randomly selected household and with selected household women who are 15 to 49 years old. Ito ako din yung pinaka-sensitive na survey ni PSA na babae lang ang interview na dapat interview mo na ang babae. So, awan enumerator ni nga lalaki kada ito yung survey. Very sensitive kasi din yung questions na ito. Next. So we have the household survey on domestic visitors. This is also a nationwide survey. This will collect data on domestic and outbound tourism gathered from Filipino household, specifically on the profile and socio-economic characteristics of domestic travelers and the details of their travels within or inside and outside of the country. It is a collaborative undertaking of the PSA and the Department of Tourism. And this will provide comprehensive information to policy making and development purposes of the domestic tourism. So then the output statistics generated from the HSDB could inputs the PTSA or Philippine Tourism Satellite Account and the Philippine National Account are also used in the preparation and monitoring of the implementation of the National Tourism Development Plan. So dito mag-upload yung farm price survey. So dito yung farm price survey, may sa kalagiti agricultural statistics surveys the office tayo nga i-monitor na po iti presyo iti
agricultural commodities at the farm level. Medyo ang kapo mismo jay taltalo. Next. We have also the rice and corn stock survey apo. So the rice corn stock survey could alalaan na din is price stock as of the first day of the month. Tapos maamuan apo no. Hindi ka nga maalala din apo kat most of sa International Food Authority nga no hindi pa nag-decision iti NFA kan national government no import tayo iti pag-asuna saan. Is it sufficient ba ang stocks ng household? So aside from the commercial tatay, ang dami din yung household price stocks. So monthly din di apo, the collection method first 4 days every month. So we have also the palay and corn production survey. The palay corn production survey apo kat the aim na dahil maala, the production. Product, ano kasanong paano di produkto iti pagay and mais. Iti probinsya kayo for a specific period of time. So quarterly dito ako nga napas kasama. Yan. Okay. Next. We have also the monthly palay and corn situation reporting system. So dito mag-abot doon monthly na iting isay-sayang kati PSA. Paano makita din yung status or Ilocano na yung status noon natin status kasasaan hindi mula tayo nga bagay no from planting aging ganon ma-reach the vegetative, reproductive or na-apitan. So dati ako could pag-ibabasaran ti opisina ng naglaan no during the quarter di tayo tayo nga palay and corn production survey. So dati di pang-monitor ni di kasasaan or status di ganyan kagayan na nakamula. We have also the crop production survey. The crops production survey ako could dati di tayo kaaduan nga commodities nga iso survey iti office. Karaman dito iti vegetables, fruits, and non-food and industrial crops. Ano na hindi non-food and industrial crops tayo apo di Ilocos. We have the coconut, we have the sugar cane, na iraman ita apo. So kung na dito yung rugby, we cover 280 crops sub-classified under the commodity groupings ng non-food, fruits, and vegetables. So amin nga production data iti fruits, amin nga production data iti vegetables, amin nga natin kung prutas nga iti Ilocos at data tayo iti kastahan. Next. We have also the backyard livestock and poultry survey. So ba't tayo na i-discuss na nila bidensya commercial? So we have also the backyard. Dito ako survey me that makantandak mo dito quarterly. Dito kan pang-monitor mo no kasano ti kaado iti tartara ng baboy, baka, o kalding, iti households iti pera nga Ilocos. We have also the quarterly fisheries surveys for fisheries subsectors. We have the aquaculture. The aquaculture na kung tayo ako kat din tayo tartara nun. Aquaculture din iti fishermen. Din iti fish pond owners, fish pen, fish ages. So, the aquaculture di pa ka-include na din nga data. We have also the municipal. The municipal ako kat di baybay. Hindi naman alam di baybay. Nga, iusalan na lang nga bangka kat nakurang nga 3 tons di malaon na. So, municipal na ka din ako. We have also the inland. So, digiti inland ako kat digiti agkalkalap jay, karkarayan, or digiti amnay. Yan. Agkamkamul lang. Kamul di, nakikaya iyo ako nga kamkamul din jay amnay. Nga ikat na malalada. Dalag. Naman ang uni. Hindi ka pinakaramang dalag apo, paltat.
Sinog si sila paltat didi apo. Paltat niya. Facebook page, wherein the Ilocos Economy posts 7.1% growth in 2022. It states that the gross domestic product or GDP of Ilocos grew by 7.1% in 2022. This amounted to an increase in the GDP level from 84.24 billion pesos in 2021 to 90.24 billion pesos in 2022. In terms of the performance of the major industries in 2022, agriculture, forestry, and fishing declined by 0.7%, while industry and services expanded by 7.0 and 9.6% respectively. For us to get to know more and understand about this GDP, may I call on the beautiful statistical analyst, Engineer Anna Marie M. Rapanun, to present the provincial product accounts. Thank you. Good morning po sa ating lahat. So, before po ako mag-proceed sa presentation, panoorin po muna natin yung Provincial Product Accounts APP para magkaroon po tayo ng brief overview kung ano po ba ang Provincial Product Accounts. Understanding the provincial products accounts. The role of PSA in economic accounting. The Philippine Statistics Authority, or PSA, which was established through Republic Act number 10,625, or the Philippine Statistical Act of 2013, is tasked, among others, to compile and maintain macroeconomic accounts and indicators at the national and subnational level. The PSA, through the Macroeconomic Accounts Service, regularly releases the quarterly and annual national accounts, annual regional accounts, and other economic accounts. Why the need for measure of economic performance? We need economic data for an evidence-based decision-making towards welfare improvement. First, decisions relating to job creation and management. Decisions relating to income generation and consumption spending, and decisions on investment levels and priorities, savings and other policy decisions. Economy is measured through gross domestic product. Gross domestic product, or GDP, is a comprehensive measure of economic activity. It measures the value of all final goods and services produced within the economy in a given period of time. What is Provincial Product Accounts? The Provincial Product Accounts, or PPA, is a mechanism to compile the gross domestic product, or GDP, using production approach and other economic accounts at the sub-regional level. Why PPA is important? The PPA aims to present a comprehensive picture of provincial economies by providing a more appropriate measure and assessment of economic performance of a province or highly urbanized city. It serves as an important tool for economic planning and policy formulation at sub-regional levels to supplement the GDP at national and regional levels. The PPA is viewed as a means to strengthen the planning and decision-making of sub-regional policymakers and other stakeholders. It also monitors the economic development at the local level and assess the progress through time. What can you do with PPA results? GDP at the provincial level answers the following questions. How fast is the province or region growing? How does my province compare with other provinces? Which industries are growing? Which are slowing? In 2021, the PPA was introduced in 3 pilot regions, and in 2022, an additional 6 regions successfully compiled and disseminated their PPAs for the 2018 to 2021 period.
This year, 7 more regions, including Ilocos region, will compile PPAs from 2018 to 2022, working toward the goal of implementing PPA in all 17 regions of the country by 2025. Provincial Product Accounts Journey for the Heritage Province of Ilocos Sur. Onboarding of PPA focal persons and COSWs for the 7 pilot regions of 2023. Consultation workshop with stakeholders in the agriculture and fishery sector. Briefing workshop with stakeholders towards the compilation of provincial product accounts in Ilocos region. Training workshop on data to benchmark accounts. Training workshop on data to non-benchmark accounts. Consultation workshop with stakeholders and validation of the PPA benchmark estimates. Workshop on the generation of provincial value of production in agriculture and fisheries as input in the compilation of PPA. Write shop on the preparation of IEC materials for the PPA data dissemination fora and training on PPA landing page and Tableau. 2018 to 2022 Provincial Product Accounts Province of Ilocos Sur Dissemination Forum. PPA virtual meetings. Field verification of LGU data. Taus-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng kasama namin sa paglalakbay na ito sa pagbuo ng 2018 to 2022 Provincial Product Accounts ng Ilocos Sur. Hinihikayat namin ang patuloy na pagsuporta nyo sa pagsasatupad ng Provincial Product Accounts sa mga susunod pang taon. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. As mentioned in the ABP, the PPA was introduced in 3 pilot regions in year 2021. In 2022, an additional 6 regions successfully compiled and disseminated their PPAs for 2018 to 2021. This year, 7 more regions, including Ilocos region, have compiled their PPAs from 2018 to 2022. Working toward the goal of implementing PPA in all 17 regions of the country by 2025. Earlier this year, the Technical Working Group conducted a series of training and consultation workshops with various stakeholders to ensure a solid understanding of the PPA methodologies and assess the availability of data requirements. And actually po, some of our stakeholders today ay nag-attend po sa mga trainings and consultation workshops. This one, the PPA was successfully compiled and last December 12, 2023, the results of the economic performance of Ilocos Sur were first presented by our Chief Statistical Specialist, Ms. Lynette M. Marsan, during a dissemination forum held at Santiago Golf Hotel and Restaurant, Sabangan, Santiago, Ilocos Sur. And once again, we would like to present the PPA of the province of Ilocos Sur to you, our beloved media partner and stakeholders. To begin,
let us focus on the performance of the economy of Ilocos Sur in 2022. The economy of Ilocos Sur posted 7.1% growth in 2022. Palakpakan naman po natin ang province natin because this 7.1% growth represents an increase in the value of the gross domestic product from 84.24 billion pesos in 2021 to 90.24 billion pesos in 2022. Additionally, the 2022 GDP levels exceeded the pre-pandemic 2019 figure of 86.72 billion pesos. Among the three major industries, services is the top contributor to the 7.1% growth of the provincial economy in 2022. Services contributed 5.4 percentage points, while industry contributed 1.9 percentage points. On the other hand, agriculture, forestry, and fishing pulled down the growth by 0.1 percentage points. Looking at the performance of these three major industries in 2022, agriculture, forestry, and fishing, or AFF, declined by 0.7%, while industry and services expanded by 7.0% and 9.6% respectively. In terms of the share of the major industries to the economy of the province, services takes the lead, accounting for 56.9% of the total provincial economy in 2022. This was followed by the industry with 27.1% share, while agriculture, forestry, and fishing contributed 16.0%. Examining the performance of 16 industries in more detail, the fastest growths were recorded in the following. First, accommodation and food services activities with 43.0%. Second, other services with 32.8%. And transportation and storage with 21.9%. All industries recorded positive growth in 2022 except for agriculture, forestry, and fishing, which experienced a decline of 0.7%. In terms of share of the 16 industries, the following have the biggest contribution to the economy of Ilocos Sur. First, Will we still receive our full ID card? Yes po. So kahit na nakakuha na kayo ng e-fuel ID, lahat po ng nakapag-register sa PhilSys, makakakuha pa rin ng physical ID cards o yun ang PPC. So can I laminate the printed e-fuel ID? Yes. Actually, mas maganda po talagang ipalaminate yung e-fuel ID since again, nakaprint na po siya sa papel para po mas tumagal. Side note lang po sa e-fuel ID, hindi po siya temporary na ID. Kasi itong e-fuel ID, pwede na po natin gamitin sa mga transactions. And of course, meron pa kasi mga nagtatanong kung pwede silang mag-claim ng e-fuel ID kung nawala nila yung fuel ID cards. Yes po, actually pwede pa rin silang mag-claim ng e-fuel ID. Ang priority lang po talaga namin ngayon is ma-issuehan yung mga naka-register na hindi pa nakatanggap ng kanilang physical IDs. Okay. So ito na po. So, bakit wala pa yung aking fuel ID? Yung mga kasabayan ko, or yung mga mas nahuli sa akin, nakuha na nila. Ito na siguro yung mga tanong natin ngayon, no? So, meron po tayong tatlong main reason kung bakit po delay yung ating fuel ID. So after ang step of registration po natin, lahat po ng data na kukulit namin is pinapadala namin sa Manila. Kasi itong mga data na to, nag-undergo siya ng mga back-end processes. So isa sa mga processes na to, tinatawag natin na deduplication. So ito yung
Chine-check po natin sa system, sa registry. Next slide. So yung notification, chine-check po natin sa registry na wala tayong katulad na data sa ILSIS registry. So to make sure na kapag pinakita nyo ang inyong national ID, sigurado po na kayo talaga yung andun sa ID. So itong deduplication, ito po yung pinakamatagal na process talaga. So ito po yung main reason kung bakit natatagalan yung pag-deliver ng ating national ID. Ang second reason po, yung mga PID cards, pwede rin pong hindi makapasa sa quality check. So once na hindi pumasa sa quality check itong national ID, kailangan po siyang i-reprint. Once na dadaan po for reprinting, pupunta po ulit siya sa baba. So pipila po ulit siya. And of course, Manipod, iti si Bubukel a pamilyak, ni Patch, Elise, Rylus ken Riker, idanon mi, iti na impoposwan apang kablaw kada kayo amin. Merry Christmas and warm holiday greetings to you and your loved ones. This season, we reflect on our many blessings and celebrate a Savior whose birth gave us new life, hope, and joy. A beautiful reminder for us today and every day. May everyone experience joy and blessings now and in the new year. Merry Christmas and a Happy New Year, kaprobinsyaan. Merry Christmas po sa inyong lahat. And for the future bagong taon, sana magsama-sama tayo lahat. Ipagdasal natin ang ating mga opisyales from the President down na gawin nila ang trabaho nila and for the sake of the future of our children. So I'm wishing you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. And more power to all our LGUs, to all our officials. And always stay safe and God bless to everybody. Di si Bubukel na konseho iti syudad Abigan, iabrasa mi iti nabara a kablao. Naragsak a Paskwa, kinalumbo ang darong at amin Digenyos. Grambak intay kay kaysa. Iwaksi ko ma, ti apal kay gura. Pagarien, ti podnungaan, ag ti Paskwa. Give love on Christmas Day. Naragsa ka Paskwa, kinasalon ata baratawen tayo amin na po. Ipagayam yo, Dr. Art Wandasan. Be well and be safe. Christmas greetings also from Riverview Medical Clinic. Accredited by LTO, Land Transportation Office. Magpa-medical na! Open every Monday to Sunday, 6 a.m. to 6 p.m. Riverview Medical Clinic, formerly Vegan Polyclinic, Quirino Boulevard, Kuta, Vegan City. Naragsak ka Paskwa tayo amin ti 2023. Sa pelakuma, tag-celebrar tayo, nakakadwa tayo, dagiti pamilya tayo, gagayan tayo, and of course, dagiti dadumapay nga relatives tayo. Dahil ti ko mga Paskwa, ti 2023, kan-kanayon nga mangi-remind kada tayo, nga dakapya, talna, and of course, ayat ti tunggal maysa, tinagbabaytan tayo, tatlo kan-kanayon, kasi panagkay-kaysa, ket nagunod tayo. Again, iti daytoy Kapsatyo Divina Corrales Cabono Kemi, nga ti CEO iti Nueva Segovia Consortium of Cooperatives. And of course, a greetings to each and everyone kada tayo amin. Merry Christmas and a Happy New Year for 2024. Bukod ko nga pamilya, ken tis Bubukel nga tumindeg ti ilinga San Emilio. Kebkas ko iti naimpuswan nga kablaw, iti nagasat, naragsak, nga panangpasangbay tayo iti daytoy nga
Paskwa ken iti baro nga tawen. Ket sapay ko ma ta ayat ken kapya ti agnanayon nga makiadda iti biyag itong galmaysa kada tayo kasa intayo pa ng celebrar iti Paskwa ken daytoy isasambay iti baro nga tawen. Naimbag nga aldaw tayo amin nga pada-pada. Toy anakin kabsatyo iti Municipal Mayor iti Ilinga San Emilio Joey Warren Bragado kasko iti kablaaw iti nagasat nga intayo pa ng celebrar iti Paskwa ken kastamat iti idadatag iti baro nga tawen itong galmaysa kada tayo. Thank you. Mula sa aming departamento sa DPWH, ang pagbati ng isang masigla at mapayapang Kapaskuhan para sa lahat. Ang aming departamento ay hindi tumitigil sa aming mga serbisyo at paglilingkod sa bayan. Tuloy-tuloy mo lamang po tayo na umasa sa dulo ng kinaharap natin na paghihirap sa kasalukuyan at merong pag-asang naghihintay para sa lahat. Babangon tayo, umasa tayo lagi sa buong may kapal para isang payapa at ligtas na Pilipinas. Nawa, sa kabila ng lahat na pagsubok natin ay mananatili pa rin sa ating mga puso na tunay na diwa ng Kapaskuhan. Si Kristo na siyang ating tagapagligtas at pag-ibig para sa lahat. Muli, Merry Christmas and a prosperous New Year. Naimbag na Paskwa tayo amin. Mabaen ti sidadalo sa puso, ken panagaya ti pada nga tao, rambakan tayo manen, ti panakayanak ni Apo tayo nga Jesucristo. Ti panangrambak ti Paskwa, isu ti panang pabaro, ken panang pasingket ti pamati tayo ti namarswa. Kastamet ti panagserbi tayo ti pada nga tao. Panunutin tayo nga rod, at ipudno nga espiritu ti Paskwa. Ket saan nga ti maawa tayo nga gapo ti pada tao, no dikit ti noon niya ti may tayo kadapada. Aramidan tayo nga rod, na daytoy panangrambak ti Paskwa, ket ti daton tayo, nagiti panunot, ken aramid tayo, iti panakaited, tinasaysayan ng panagbiag iti amin. Agkay kaysa tayo, nga agkararag kini Apo Diyos, kadagiti bendisyon nga tatarigagayan tayo. Ket kastamet nga agyaman tayo kanya na kadagiti parabor na kada tayo iti napalabas sa tawen. Nimbaga Paskwayo amin, kay naduras abaro atawin. Nalito iti Ilocos iti Peroni, iabrasa mi iti maysa anagasan ken napanayat a Paskwa kananay amin. Iti dayto yung Paskwa, ambakan tayo, ken ikapat ka na silaw, ken may saasagot ang para kananay amin, kamunaan inek pamilya ken itibuken ang pamilya. Itinakan isibubukan nga isekot iti pagtablaw na kayo, Lawrence A. Sibero, naragsa ka Paskwa, ken nagasat ang marutamen kananay amin, November Consumer Owners.